metterò nelle class notes. L'avviso per la settimana prossima, purtroppo sapete gli orari di Caivano sono usciti adesso, il convegno al quale dovevo andare era già organizzato da tempo, quindi non c'è stato modo di far combaciare, ma ripeto, la lezione non si perde, le nostre ore le facciamo, insomma si rimanda. Allora, so this grammar file is the first one in the grammar file, extra grammar files, in that folder vuol dire la cartella. So you need to do the exercises on there. Now, where am I going now? I am going, giusto per farvi vedere, quindi abbiamo detto, in the extra grammar files, you will find the lesson file. Now, poi in the exercise per il momento gli esercizi sono stesso sul foglio e poi talvolta ne aggiungo, per esempio when we do the present perfect continuous, it's complicated, it's really complicated, so I give you extra exercises. For the moment, I don't think that is necessary. Now I am going here, I'm going into the reading comprehensions and I'm looking at the first reading comprehension text for the end of our lesson. As I told you, for the final part of our lesson, as I told you, this is, sorry, I want to make it bigger. Okay. So this is our opportunity, our only opportunity to have a look at some vocabulary and not always grammar, to read and understand a little bit more. Okay? So let me ask you some questions. Lo so che non l'avete letto, vado pezzo. This is poi per la prossima volta si leggerà. Allora, who is Usain Bolt? Se devo dire genericamente, who is Usain Bolt? The man, lo sappiamo, penso, I know you are very young. Go. Fastest man in the world. He is excellent, thank you Gabriele. Allora, he is, vado qua. Allora, I don't know if today he is the fastest, but one second, so perché? Okay. Quindi the question is, who is Usain Bolt? Facciamo finta che lo è. Allora, first we can say, he is a sportsman. Ragazzi, voi sapete, conoscete ben più cose di quanto sapete di sapere, perdonatemi questa brutta cosa. He is a sportsman. That is the first answer. We have a sportsman and we have a sportswoman, obviously. Quindi he is a sportsman. Potremmo partire da lì. Gabriele ci ha detto molto carinamente, he is the fastest, stiamo attenti ai superlativi, fastest man in the world. Non lo so se è ancora vero, però ci sta bene. He's the fastest man in the world. What more can we say? He is? What is his sport? What is his sport? He is? Runner. Absolutely, he's a runner. Ottimo Daniele, perché non hai detto runner calcando. Vedete che anche nel sostantivo c'è il raddoppio del N. He is a runner. Yeah, perfect. So he's a sportsman, he's the fastest man in the world, he's a runner, and he's se volessimo dire campione olimpionico, come si direbbe? Olympic champion. Absolutely, nice pronunciation. He is remember, he's I think you need Olympic champion. Vedete how many things? He's an Olympic champion, he's an Olympic winner. Ok? Vi faccio notare, vedete il raddoppio? Quindi noi impariamo una regola e poi la andremo a vedere che è la stessa sui sostantivi, che è la stessa sugli aggettivi, eccetera. Noi abbiamo appena visto che running, you have the double, ma anche con i sostantivi, winner, ma mai winner, runner, winner, no emphasis. Very good. So, do you remember or do you know how many meters he runs? I do not know.
Is he a 100-meter runner? Is he a 200 meters, a 500 meters? I don't know. Do you remember? 100 meters. 100. 100. So he is a 100-meter runner. That is his speciality. Ottimo. Okay, 100-meter runner, for example. Okay, let's go back. Ah, giusto, stava qua. Okay. Who can help me with a very banal? This will be your homework as well, visto che saltiamo una settimana, avrete un po' quella scheda con gli esercizi da fare, poi avete questo da leggere con le domande a cui rispondere, ok? Allora, paradigms. Let's test your paradigms. This is a game. This is a quiz, not an interrogation. This is a quiz. Paradigms, you know the meaning of paradigm, quindi the infinitive, the past, and the past participle. For example, to buy, bought, bought. Giusto? Che è irregolare. To walk, walked, walked, che è irregolare. So let me test your paradigms. Ran. Can you give me the paradigm, please? Anybody? Can you remember? Qua non Quale posso verbo? essere... Ran, scusami, questo qua. Vai. Ran. Infinitive. This is the past. This is the second voice, giusto? And I need the infinitive, the past, and the past participle. Vai. Anybody? Do you remember? The infinitive sarà to. Lo sappiamo. To. To run. To run, ran, Run. run. Absolutely. To run, ran, run. Okay, now here you need to learn them. Non si scappa. Purtroppo, the simple past, the present perfect, the past perfect, tutti questi verbi si formano con i paradigmi. Non si può vivere, passando la vita parlando nel presente. So you need to learn your paradigms. To run, run, run. Benissimo. Let's try this one. Let's try this one. What is the paradigm here? To be. Became. No. The young lady, the young girl. Ho sentito la signorina che me la studentessa. To become. Bravissima. Bravissima. Thank you, Fatima. To become, became. And the third one? Molto spesso il terzo. Become. Ok, Fatima. Become, became, become. Non sempre, ma unfortunately, ma very often, qualcuno ha il microfono aperto, ragazzi, scusatemi. Very often the third and the first are the same. Quindi become, became, become. Allora, questo è giusto un segnale. Start learning your paradigms. Mi pare che ho già messo, se no lo metterò, a list of the most common paradigms. Allora, let's look at some vocabulary. So, if I ask you this question, why is, no, aspettate, something simpler. When were the Olympics in Beijing? When were the Olympics in Beijing? Do you remember? Io non lo ricordo, spero che confido in voi. When were the Olympics in Beijing? 28. In 2008. 2008. 2008. E poi next time we'll look at the numbers. Ci facciamo i numeri, ci vorrà un quarto d'ora, ce le togliamo, date, numeri. Very good. The Olympic Games in Beijing were in 2008. Andremo a vedere gli anni, eccetera. Excellent. And why was Bolt so famous? That's a difficult question. What? Benissimo. Because he made a record. Absolutely. What was the record? Excellent. Qua non è che badiamo alla correttezza perfetta. Let's just talk. What was the record? It's the first man
that to go under 10 seconds. Very good. 9.7. Excellent, Gabriele. Thank you very much. He was, chiaramente, we're talking about 2008. He was the first man to run 100 meters in less than, cioè under 10 seconds. Ok? Qui Gabriele ha detto benissimo il numero decimale in inglese, che è 9.7. Excellent. So this was his record. He broke the previous record. He broke the previous record. Do you have any idea, complicato questo qua, do you have any idea what O can mean? Chiaro che poi se fate i compiti poi li vedete queste cose, però what do you think O means? The world looked on in awe. It's pronounced O. Do you have any idea? Shocked. Absolutely. Imbarazzo. Very good. No, it's exactly. Shock, diciamo, shock is usually a little bit negative. In a positive way. In amazement, okay? Awe is amazement. I am in awe. You know, when you meet somebody very famous or very intelligent or very clever, and you say, wow, I am in awe. Sono proprio sbalordita, sono stupita, ok? Quindi we're talking about stupor, as somebody said, or amazement. Okay, very, very good. Allora, excellent. This was 2008. What happened in 2009? What happened in 2009? Look at the text. Any idea? He does a new record. A record is, sorry Gabriele, you make a record or you establish. Normally, questo è solo lessico, ok? He established, chiaramente we're in the past, he established the 100-meter record, okay? So, in 2008, he broke the 10-second record, okay? In 2009, because a year later, he established, come avete detto benissimo, a new record. Quindi, like in Italian, established. Ragazzi, lo dico in italiano, non vi ingannate. Spesso si pensa che l'inglese sia tutto anglosassone. Vabbè, io sono linguista, diciamo, di formazione. L'inglese ha un grandissimo apporto latino. Quindi molto spesso, ovviamente, stabilire, quindi molto spesso il testo si capisce, non è che uno deve avere una preclusione, tanto non capirò niente, no, se uno va a vedere bene un testo, capisce che le parole di origine latina in realtà sono tante, e si riesce a risalire, questo è il caso per established, ok? Allora, so, in 2009, he established a new record, a 9.6 record, quindi, ok. Now, his boat, his athletic feats, what do you think feats could mean? What do you think? Any ideas? A feat. For example, we say, for example, oh no, sbagliato. Dovrebbe essere imprese. Se non è... Absolutely. We say, for example, facciamo così. Sportsmen and women, c'è questo maschile and women, often
often establish amazing feats. Ok? Feats chiaramente are records in reality. Records or c'è una parola un po' più complicata che metto, ma insomma è un po' più antipatica. Achievement, che è proprio quello che ci diceva Gabriele. Achievements. Ok? Sono le imprese, ciò che uno raggiunge. Ok? Quindi a feat is a record. But you see that you can understand from the context. Excuse me one second. Why does this not appear? Oh, vai a capire. Perché non mi appare come seconda, che di solito le pagine Word dovrebbero apparire tutte qua. Vabbè. Che non lo ritrovo il mio foglio col testo. Strange, no? Strange. This is our notes. Vabbè, mi sa che devo tornare qua e devo fare un'altra volta questo. Okay, it's a waste of time, capito? We lose a lot of time, we waste a lot of time. Dai, I can understand that you're starting to be tired. I'm going to continue just for a little bit more. Allora, what do you think the verb, sorry, what do you think the verb, vediamo giusto la vostra comprensione di un brano sconosciuto. What do you think the verb to ponder, vedete altra parola latina, what do you think to ponder means? Pensare, ponderare, immagino. Exactly. In realtà è very good, Biagio. It's pensare e chiedersi, perché quando tu ponderi, ti chiedi, ma chissà come sarà questa cosa. Quindi to ponder in reality is a synonym of to think about or to wonder. Are you familiar? Do you remember? Aspetta, vediamo se va passando. Grazie. Oggi mi sta facendo fare cose. Allora, to ponder, ok? For example, Biagio is pondering about the difficulty of the English lesson. Insomma, sta rimuginando, sta pensando, ok? To ponder, facciamo semplicemente to think or to wonder, chiedersi, the difficulty of the English lesson. Ok, allora, no, vabbè, ce la posso fare che ogni volta devo fare questo scherzetto. Next time I will be better organized. I don't understand why this team is... Ah, no, vedete qua, se andassi a cliccare qua me lo darebbe. Sono io incompetente, I'm sorry. Devo andare a cliccare là sopra. Ok. Now, this passage is about how fast a person can run. In my team, do we have any runners? Do we have any people who run, who enjoy running? No? Allora, what sports do you practice? Do we have any sportsmen or sportswomen in this team? Do we have any football players, basketball players, dancers, gymnasts, swimmers? Anybody? I play football. Good. You play football. Do you play football? Cioè, do you play soccer or do you play five-a-side? Dai, vi risparmio un po' questo e vado un po' a fare due chiacchiere. Allora, Soccer. you play soccer because just play soccer or to play five-a-side, okay? Which in Italian obviously is calcetto, 5-5. So you play soccer. Other sports, do I have any other sportsmen or sportswomen? Any dancers? Yes, I am
I am instructor and I practice the kettlebells. Oh, okay. So Eugenio, Sì. Eugenio, dico bene? Eugenio, Sì, with a U? esatto. Okay. Eugenio, and you're an instructor, you're a gym instructor, and you work in a gym? Yes, I am instructor for Strong First School, Strong First Strength and Endurance School. Perfect. Strength training. Allora, Eugenio, aspetta, just one second. Eugenio teaches, no, is an instructor, facciamo bello quello come hai detto, is an instructor in a gym. He teaches, quindi, strength training and endurance. Okay. And endurance. Okay. And you use, Eugenio, can you, the Yes. equipment? What equipment? The kettlebells. Eugenio, I'm very sorry. I don't know how to spell that. Allora facciamo, in terms of equipment, vedete, in terms of, in terms of equipment, Eugenio uses, give me the spelling, K. No, K. No, can you answer? K, go. Yes, A. Yes. T. L. Kettlebells. E, with an E or no E? Yes, E. Okay, good. Excuse me, Eugenio, I do not have a visual familiarity. Okay. What are these? Are they big balls? What are they? Allora, in italiano forma bollitore, in forma di un bollitore con il manico. Like a kettle. Eugenio, are you sure it's an A and not an E? Perché il kettle è il bollitore. Secondo me è kettlebells with an E, perché il kettle è proprio il bollitore, quello là che metti sul fuoco, insomma. I think kettle, lo controlliamo se ha una E, può darsi la mia, però vedi che il computer me lo dà, no? Prima me lo... È una E. Kettlebells. Una E, sì. Okay, so, and these, excuse me, these weights, che sono giusto, build muscle. Is that correct, Eugenio? Yes, of course. They build muscle. So the people that you train, are they men or women? Men and women, because the training is not different women and men principio, adesso non so come dirlo. The training principles, yes. The training principles are not different. But yes. For example, excuse me, for example, how many kilos does a woman lift? Usually. Ok, allora, in inglese, come si dice in inglese da? From to. From 4 kilos to 16, and I usually maximum 15 kilos. Right. So women usually lift from 4 to 15 kilos. Yes. And what about men? No. Sorry. 50, come si dice? 50! Okay. 50! Okay. Don't worry. Our next lesson, we will start the lesson with numbers. Ci togliamo tutti i numeri, dates, numbers, blah, blah, blah. Ce li togliamo, so we'll work on that. Quindi women, caspita, from 4 to 15. And what about men? Yes. What about men? And men? And name? No, and men? And men? No, woman. No. Sorry. The men, women usually lift from 4 to 24 kilos, and the men
And the man Perfect. usually lift from 4 to 15. 50. Ok, 50. Vedi, avevamo fatto di accento, dove cade l'accento. 50 kilos. Perfect. Thank you very much, Eugenio. Thank so, you. he is an instructor. Then somebody said, I am a swimmer. Who is the swimmer? Somebody said, I am a swimmer, no? Maybe I didn't hear correctly. Mi pareva, what I said, what sports do you practice? What sports do you play? You know that in English, sport is a very, very difficult category for the verb because you do some sports, you play some sports, and you practice some sports. There is no unique verb that you can use. So, what other sports? Quindi, I have a football player, a soccer player, anzi, che non è un calcetto, ma proprio un giocatore di calcio, quindi a soccer player. Then I have Eugenio, who is an instructor. Other sports, please? Go, Gabriele, go. No, io avevo una domanda più che altro. Ah, please. Quali erano gli sport, la differenza con dupli? E Sure. Allora, you play, good, thank you very much. The simplest is, allora, let's put a title, così quando rileggiamo gli appunti capiamo. It is difficult to know which verb to use when you talk about sports. Allora faccio to do, to play, to practice. Which verb do we use? Okay. Allora, normally, if you're talking about with balls or bats, mazze, I think, ho scritto male, excuse me, for sports, with balls or bats, you use play. Quindi cricket, you play cricket. Baseball, sto usando quelli meno comuni a noi. Quindi cricket, you play cricket. Baseball, you play baseball. Badminton, you play badminton. Poi obviously football, tennis, basketball, you play. Okay? But then we have difficulties. For example, what about martial arts? But what about martial arts, taekwondo and judo and etc. Okay, in this case you practice. Okay, quindi sometimes people can say I do, but it's not very, very correct. Okay, quindi oh, che è successo? I'm sorry, something opened. Salviamo, non so che cosa sia aperto. No, che chiusura! Excuse me one second, ho fatto una sciocchezza, it's not a problem, li troviamo, questi li abbassiamo e apriamo our class notes. I'm very sorry. Ok. Allora, martial arts. No, ma che cosa è successo? Ah, si è copiato un pezzo, ma non vi preoccupate. Si è copiato da un foglio aperto. Ok, don't worry. What about martial arts? Ok. Allora, usually you practice. Judo, taekwondo. I'm not sure about my spelling. Taekwondo, non lo so, etc. I'm not sure that's the correct spelling. Si scrive così. Miracle. Okay. Some people say I do. But then you have other problems, swimming, dancing. What about, notate questa bella espressione, what about, che ne è di? What about you? What about this? Okay, it's a very, very useful expression. It's a wonderful, what about dancing?
these are the difficult ones. Allora, in this case, anzi, lo devo mettere qua, to do, to play, to practice, to go. Banalmente, to go. Questa espressione. What about? Ok, aspetta, dove lo... aspetta, lo cerco di mettere in un punto... vabbè, non fa niente, lo mettiamo qua. È che ho sempre paura quando leggiamo le nostre appunti, non capiamo, dice, questa dove è andata a parare. Boh. Allora, nota bene. Ok. Look at the expression, what about? It's a wonderful expression. For example, look at the conversation. Allora, person A says, I love pizza. What about you? Okay, and person B says, I cosa ne love it. pensi? Che ne è? Più che pensare, I love it too. Faccio altri esempi, ok? Allora, oppure mi ricollego con quello che dicevamo. Football is very tiring, stancante, ok? But what about basketball? Capito? E il basket, e che ne è del basket? È lo stesso per il basket? You understand? Ok? Che ne è di? I think is probably the Italian expression. Okay? What about you? What about him? For example, Luca is very tall. What about Gabriele? Che ne è di? Okay? So it's a very, very good expression. It's very ubiquitous. Torno un attimo qua. What about swimming? Allora, you go swimming, okay? And usually you go dancing. Sometimes people say, I practice classical dancing. I practice Latin American dancing. Ma you go swimming, you go running, io corro, you go running. Non potete fare I do running, I practice running, I play running. Non ci sta, non ci va. Perciò lo sport è difficile. Dancing, io direi semplicemente I dance. I am a classical dancer. I am a Latin American dancer. La stessa Capito? cosa può essere fatta anche con race walker. Vai. I didn't hear the sport. Race Walker. walking. Salvatore, what is this sport? Wow, tell me, explain. Latin American, dimentica. Vai, a what walker? Devo spiegare la disciplina? First, give me the term. You're not talking about parkour. Ho sentito walking. No, race walking. Race walking. Is Camminata that what we sportiva. call? Perfetto. Sometimes we call it power walking. Andrebbe bene, Salvatore? No, race walking. Va bene. Sì. I am a race walker. Sì. Ma qua io penso, Salvatore, we could say I practice. Secondo me practice ci sta qua. Race walking. Secondo me ci può stare, capito? Ci suono, è una cosa che pratichi. I think it's correct. Perdonate, il parkour, poco usato, credo in italiano. Sapete il parkour, when you go from one building to another building and you jump, and very often people die because they jump from one window to another window. Allora, vedete, I'm a mother tongue speaker. Io col parkour che cosa si potrebbe dire? I practice, penso, I practice. Ma vedete quanto è complicato? Parkour.
I practice parkour, mi pare che c'era S finale, ma maybe I am not correct. Vabbè, non ce lo danno. I think it's parkour like that, però insomma se abbiamo messo una S che non, forse non c'è S, togliamo la S, ce lo dà? No, secondo me c'è va S. la K al posto della C. Ah, bravo, vedi? Io tutte queste cose non le so. Parkour così, perfetto, gli è piaciuto. Parkour, ok. So you see, it's very difficult to know which verb to use for each sport, okay? Some of these new sports like race walker, I'm very sorry, I'm very ignorant. Race walking is when you use those sticks. Do you use sticks? No? No, No, è come quella... è uno sport di atletica, cioè una disciplina di atletica. Perfect, okay? Ah, it's the one where you see those people who are very flexible. Dico bene, con quelle gambe. Okay, sì. Salvatore, I understand Yes. now. I understand. Okay, I understand. Race walking. Okay. I am a race walker. I practice race walking. Sì, perché è un po' come running. Insomma, you see the difficulty. The only sports where you can be tranquil are the sports with a ball or a piece of equipment. E quello è play. E siamo tutti tranquilli. Per gli altri cominciamo ad andare, ma come vedete anche a native speaker, cioè voglio dire, non è che un attimo sto qua, dico, ma come si direbbe I practice? Penso the generic verb is probably practice. Però it would be strange to say I practice football. No, I play football. Capito? Però the generic verb is to practice. All right? Allora, listen to me carefully. Salviamo questo per bene. We're going to stop here. Next week, our lesson is always, ripeto, me ne scuso anche perché non è bello aver cominciato con un gruppo e stiamo andando bene, almeno a me è piaciuta molto la lezione, poi non so a voi, e poi perderli per una settimana. Vi prego, non abbandonate perché vi giuro, sono poche ore e riusciamo a renderle in qualche modo, insomma, un po' attivi, pur stando in questa situazione, insomma, dove dobbiamo parlarci attraverso uno schermo, che è ridicolo. Comunque, next week we're missing our lesson, but we're not losing our lesson. We're missing, but not losing. L'andremo ad aggiungere. Quindi not next Thursday, but the following Thursday, e metto l'avviso, non vi preoccupate, please do the exercises from the present perfect, present simple, present continuous. Look at the rules very carefully and do the first reading passage, the one about Usain Bolt, because there are a lot of questions that follow. Allora, se voglio essere se voglio essere didattica, direi sono le attività che poi vi troverete all'esame, ma frankly, listen to me very carefully. The exam is nothing. The exam is ridiculous. It's easy, it's simple, you will pass it. What I want you to do now is accumulate language for your professional life, not for the stupid exam that you do in this course. Va bene? Non è quello l'idea che abbiamo noi partiamo da un altro punto di vista. Ok? Everybody okay? So now I will upload this page onto the team. I will write a post where I will say, I will explain, next Thursday there is no lesson. We will continue the following Thursday, and I will tell you what your homework, I will write your homework in the post. Is everybody okay there? Everybody clear? Any questions? No, siete silenziosi. I will find out the information I asked when I had my cup of coffee. I'm in my department. Scusate, apro. Smetto di condividere. Ecco qua. I'm in my department now, and when I went out, I encountered my director, Mimmo Tafuri, who is the director of the Naples department. And I said, Mimmo, what do I do about the certifications? And he said, vabbè, vediamo al primo consiglio. We have not done the first consiglio for Caivano. So when there is the first consiglio, when we meet, I will say, hey, I have some guys and girls who have certifications. What do I do?
e così vi potrò dare informazioni più certe, ok? I will just wait. Ok? Va bene, prof. Va bene, va bene. Ecco, grazie. Ok. Grazie a voi, grazie mille, and I will see you not next Thursday, but the following one. Have good lessons. Do you have more lessons today, or have you finished for today? We are finished. Hallelujah. Good. And tomorrow you have Prof. Della Galla, you have, who I do not know. Usually I work with another professor of computer science che si chiama Ambrosagno. Di solito il mio partner, diciamo, è Ambrosagno in questa impresa. I don't know Prof. Della Galla, but I'm sure he will be a very good prof, and I hope you enjoy your lesson. Okay? Have a good day, and I will now post a message. Thank you very much. Thank you for attending the team. Thanks. Bye, everybody. Bye-bye. Bye. Good Bye. night. Bye. Arrivederci. Arrivederci.